Okay, Shannon, you could put us on the record. All right. This is a matter of Armour versus Corey. Mr. Berry for the plaintiff, Ms. Booser for the defendant. And let's see. We've got the defendant's motion to modify custody, etc. Yeah, it looks like you both filed motions. Right? Yes. Yes, Your Honor. It's my understanding, and if I may, I spoke to Mr. Berry yesterday, kind of with where we were at with this, and we both agreed, or that we would stipulate, if the court is agreeable to it, to an evidentiary hearing on the issues of custody, parenting time, and child support. And we were also going to request, if the court was so inclined, to consolidate the show cause that's, I believe, pending for Corey. It was kind of adjourned pending these motions. If the court, yeah, let's just put them all together. Right. What I will do is I'll have my secretary who handles my domestic relations docket get with both of you to find a date that works. Make sure we've got adequate time set aside for that. That would be great. Sure. So if you could please submit a stipulation to that effect, we'll supply the dates. Certainly, Your Honor. Mr. Berry? Yes, Your Honor. And we had actually discussed that a few weeks ago, actually. The reason why that was not done just by written stipulation prior to today is because I wanted to have the opportunity to get before the court so the court could at least briefly address the concerning issue as far as these parenting times, because until this Sunday, Mr. Armour was denied parenting time for the last 7 or 8 months. And so I just would ask of the court to remind Ms. Corey of her obligation under the court order to abide by the court orders regarding parenting time. I expect my orders to be followed. If they're not, and there's not good reason for it, there are consequences. Absolutely, Your Honor. Okay, thank you. We'll see you soon. Thank you, Your Honor. Let's see, I don't have Fabian, so I can't do that one. And we've got well, I'm looking for defendant's attorney. Oh, there she is. And I'm waiting. Oh, it looks like we've got an audio connection with everyone. So I do have
an interpreter present. Yes, sir. I'm not receiving testimony this morning, but if Ms. Is it Tran or Tron? Chị anh Trần phải không? Hay là Trần Trâm? Trần. Is Mrs. Tran, Your Honor, Tran? I just was making sure how to pronounce it. So I'm not going to be receiving testimony. I would like a way to make sure that the interpreter is able to communicate with Ms. Tran. I don't know a good way to do that other than what we've just done. So I guess I probably do need to put him under oath to make sure that he's translating accurately. Shannon, do you have the interpreter's oath, please? Oh, and for the record, this is a matter of Nguyen versus Tran. Mr. Patrick Bailey on behalf of the plaintiff, Ms. Beth Striegel on behalf of the defendant. Both parties are present as well as the interpreter. Shannon, Yes, do you have the interpreter's oath? yes, but I'm Oh. putting the information. Sir, how do you pronounce your last name? Is Nguyen? Gwynn? Yes, Your Honor. Mr. Gwynn, would you raise your right hand, please? You do solemnly swear that you will well and truly interpret and translate the English language into Vietnamese and the Vietnamese language into English between the court, the council, and the parties in the matter now pending to the best of your ability. So help you God. I do. You put your hand down, and I'll just state your full name for the record. AIMNGUYEN. Okay, counsel, you both filed objections to the conciliator's recommended order. There's no way I can resolve this short of conducting an evidentiary hearing. When is your trial date? I don't have that in front of me right now. Nè, chị anh hả? Thì ông chánh án nói là nhận được những cái bản mà không có đồng ý về cái chuyện mà hôm trước cố gắng hòa giải đó, thì hôm nay ông chánh án sẽ phải lấy lại hết tất cả những lời thề hiểu nguyện nói sự thật trước tòa ngày hôm nay, và sau đó sẽ có một cái ngày ra tòa. Dạ. Yes, Your Honor. Your Honor, it's October, I'm sorry. It's October 7th. All right, well, that's a little too far off then for me to delay this. I think I need to get you on my docket much sooner than that. Thì cô luật sư biện hộ cho chị nói đề nghị là ngày 7 tháng 10, thì ông chánh án nói là dời lại quá xa như vậy nó không có lợi, thì bây giờ ông chánh án muốn cái ngày ra tòa để nó gần hơn. Cái đó cô luật sư cô sẽ tính. Dạ. Luật sư em thấy chị. So I am required to advise both parties of the availability of joint physical custody. It's specifically called for in the Child Custody Act. The challenge here is because Ms. Tran has moved so far away, joint physical custody is impractical. Thì ông chánh án nói là cả hai bên đề nghị là bây giờ mình chia con chung, lo chung cho cả hai bên,
Nhưng mà vấn đề của chị đó là ở quá xa cái thành phố này đi, thành thử là cái chuyện mà hai người mà lo con chung với nhau không thể nào xảy ra được. If Ms. Tran were to relocate back to the Jackson area so that the parties are a reasonable distance apart, I would very likely and seriously consider joint physical custody. Because of where she lives now, that's not possible. That means I'm going to have to choose which parent these children are going to spend the majority of their time with. Đó, chị ông chánh án nói là bây giờ chị ở quá xa đi ha, thì là cái chuyện mà hai người nuôi con chung với nhau khó có thể nào xảy ra. Nếu mà chị trở về cái thành phố gần gần thành phố Jackson đó, thì là ông chánh án có thể quyết định là cái chuyện hai người lo dưỡng nuôi con chung với nhau như thế nào và giữ con như thế nào. Dạ không được đâu, bây giờ em không về Jackson đâu, bởi vì ở đó không có ai giúp đỡ mà cũng không có công ăn việc làm. Còn hiện tại á, ở đây có rất nhiều công ăn việc làm, với lại công việc của em bây giờ đã có công việc và em đang thực tập rồi đó, nên đâm ra về đó là em không về được, mà cũng chẳng có ai giúp đỡ hết. Còn giờ ở đây hiện tại á, là em đã có nhà rồi, đã ổn định rồi, nên em có thể là It is very impossible for me to move back to the Jackson area because in the area I'm living right now, I have a lot of support from the community. Plus, I have new job and new training, and my life seems to be stable right now. So I don't think I can ever move back to the Jackson area. Anh nói là em đã có nhà cho mấy đứa nhỏ mỗi anh. Plus, I already have a house I own with room enough for both of my children. Em thuê đó, em thuê được cái nhà rồi, em thuê được cái housing nguyên cái nhà rồi, nó có 2 cái phòng, một phòng cho đứa trai và một đứa con gái. I already rent a house with 2 bedrooms for both children, one for my daughter and one for my boy. I will repeat, as long as the parties live this far apart, I am going to have to award primary physical custody to one or the other. Thì Joint physical. Ông chánh án nói là cái chuyện chị ở quá xa đi, thành thử ông chánh án sẽ phải quyết định là chỉ cho một bên được phép giữ con hoàn toàn và nuôi con. Em có thể giữ hết các con của em và em chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, bởi vì á, ba nó chỉ mấy tuần qua mà em giao con lại cho em là con em đã có vấn đề là tụi nó bị bệnh rồi, thằng nhóc đó bị lang ben rồi không, ổng cứ dắt nó ra tiệm nail, đâm ra ổng đi làm từ sáng đến tối, về ổng không có thời gian khe cho mấy đứa nhỏ để mấy nhỏ dơ giấy. Em không có đồng ý cái chuyện đó. Your Honor, I would like to have the full custody of my children because the last few weeks my husband transferred the custody to me, and then I found out that my children are not cared very well. My son has eczema and he's unclean and he's very dirty. So I would like to have the full custody of my children. And plus, my husband, he's a marijuana smoker addict, so he's not very good for my children health living with him. No, I'm not here to receive testimony today. Please ask her to be still. Yeah. Đến chị Anh nè ha, ông chánh án nói là hôm nay ông không có lấy những cái lời thề, những cái lời khai của gia đình. Thành thử bây giờ ông nói chị đừng có nói nữa, đừng có nói nhiều quá. I'm simply letting everybody know that what's going to happen is one or the other parent is going to end up with primary physical custody if the parties maintain their current distance from each other.
that is the consequence. So Ms. Tran, I will listen to testimony. I will decide what's in the best interest of the children under all of the applicable principles. I will hear testimony when it's time to hear testimony, but a very real potential consequence is that you could end up being an every other weekend parent, or Mr. Yen could end up being an every other weekend parent. I don't know where it's going to shake out because I got to hear testimony. I'm just simply letting you know that one potential outcome of the two potential outcomes is that your husband will get primary physical custody rather than you. If you choose to stay in Grand Rapids, there's not a whole lot I can do about that other than decide which parent is in the best interest of the children to be the primary parent. So with that, I will simply try to find a date with my secretary who handles domestic relations, my domestic relations docket counsel. She will get with both of you to find a date that works. It looks like this is going to take a while. Thì ông chánh án nhấn mạnh lại ha, chị Anh nghe rõ nè ha. Ông nói là cái chuyện chị ở quá xa đi ha, thì là có hai trường hợp có thể xảy ra là như thế này. Có thể đó, cái người cha hay người mẹ sẽ được quyền giữ con nhiều hơn là cái ở một bên. Thì đã ông nhấn mạnh lại thì có thể hai chuyện có thể xảy ra là có thể thay phiên nhau để mà giữ con trong tuần ha. Còn không á thì cái chuyện này rất có thể là xảy ra là vì nó lợi cho cho hai đứa nhỏ hơn đó, là những đứa nhỏ sống ở gần trong thành phố Jackson đó, cái người cha hay người mẹ đó sẽ có cái quyền lợi hơn là sẽ được giữ con hoàn toàn. Đó chị bây giờ để ông chánh án xem coi cái ngày nào gần nhất, tốt nhất, tiện lợi nhất cho hai bên đó, để mà ra tòa để lấy lời thề, để lấy lời khai của hai bên, rồi ông chánh án sẽ quyết định là phía nào sẽ có lợi điểm hơn và được phép giữ con nhiều hơn. Chị lắng nghe vậy thôi chứ ông chánh án không có muốn nghe chị khai những cái gì nữa. Yeah. Yes, Your Honor. So Ms. Striegel, I'm assuming there's a language barrier between you and your client as well. Is that true? That is correct. That is correct, Your Honor. Significant. So in order for, go ahead. Thì ông chánh án hỏi là người luật sư biện hộ cho chị đó có cái trở ngại trong vấn đề nghĩa là nói chuyện với chị hay không, thì cô luật sư cô nói là có nhiều trở ngại khó khăn lắm. So, Ms. Striegel, I assume the only way that this is going to practically work is everyone's going to need, well, I should say everyone, you, your client, and the interpreter are all going to need to be present in the courtroom so that you can have conversations with your client during the course of the case. Yes, Your Honor. Oh, sorry. Thì ông chánh án đề nghị là như thế này á, lần tới khi mà ra tòa đó thì cô luật sư biện hộ cho chị và người thông dịch đó phải có mặt tại tòa để mà ông chánh án nghe cái lời khai đó rõ ràng hơn. Yeah. Your Honor, alternatively, I could have an interpreter present at my office in my conference room. That's another option. Thì cô luật sư cô đề nghị hoặc là như thế này á, tốt lợi hơn đó, thì có thể có cái người thông dịch đó lên ngồi ở trên văn phòng của cổ ha, xong rồi để cổ nói chuyện với chị rồi người thông dịch đó, dịch lại. Yeah. Yes. So Mr. Guillen, interpreter Guillen, is that acceptable to you that for an evidentiary hearing, rather than being at the courtroom, you could be present at
Ms. Tran's attorney's office during an evidentiary hearing? Yes, I could, Your Honor. So that's, I mean, however you folks work that out. I had one other question though. I mean, how do you prepare? Does my appointment order authorize the interpreter to meet privately with you to assist you in preparing for testimony? I don't know. I haven't encountered this before. Thì ông chánh án hỏi cô luật sư có cần phải có cái lệnh của tòa để mà được phép gọi người thông dịch lên văn phòng của cổ để mà phụ với chị hay không? Your Honor, I do work with, currently I'm working with, just so you're aware, I work with, here in Grand Rapids, an interpreter, a Vietnamese interpreter who I've worked with for years, quite closely. And she interprets for our court here in Kent County, and that's how I've been communicating with Miss Tran. Đó thì cô luật sư cô nói cô đã có sẵn người thông dịch tại thành phố Grand Rapids rồi. Cô làm việc với cái người thông dịch đó đã lâu và người thông dịch đó đã phụ với chị nhiều lần rồi. Yeah. Yes, Your Honor. Yeah, I'm just inquiring if you have someone that you're using. I don't need to be involved in that. I just was trying to understand the scope of Mr. Yin's appointment here in my court. And like I said, I haven't encountered this before where an interpreter might be needed even for preparation purposes. If you've already got that base covered, I guess I don't need to worry about it. Your Honor, oh, sorry, go ahead. Thì ông chánh án nói ông rất là mừng là khi người luật sư biện hộ cho chị đã có sẵn người thông dịch rồi thì ông chánh án sẽ không phải lo cái chuyện là đề nghị có người thông dịch ở cái vùng dưới này chạy lên trên đó. Yeah. Yes. Are you about to say something? Well, I know that, I don't know how it works in your county here in Kent County, because I have actually encountered this situation a number of times. And usually it doesn't cover, usually it's the hearing or meetings regarding mediation. Let's say if the parties were to mediate, usually the court costs, the court would cover the cost of that. I think any private meetings, the court would not be involved in that, from my understanding. I could be wrong though. Đó thì cô luật sư của cắt nghĩa thêm là như thế này là có thể tòa nếu mà có lệnh của tòa đó, thì tòa sẽ trả tiền phụ phí cho cái công dịch cho phương tiện công dịch. Còn nếu mà cái chuyện này là do cá nhân với nhau đó thì là cái phía người luật sư và phía người nguyên đơn hay bị đơn sẽ phải trả tiền phụ phí. Yeah. Yes. One of the inquiries is your client's ability or inability to pay for an interpreter herself. I'm assuming that's already been addressed when the court administration here approved my appointment of an interpreter. I'm not sure about that because I'm just now involved. I will tell the court that I am in the process of filing a petition for spousal support because financially she has issues with paying for things. Thì Okay, well, for now I won't worry about that. Cô luật sư có nói là cổ nghĩ là nếu mà tòa có thể phụ phí cho phía của cổ đó thì là tức là cho phía chị thì tốt, là vì cổ nói chắc chị không có đủ phương tiện tài chính để mà chi trả cho những cái công phí thông dịch. Thì với lại cổ nói là cổ sẽ yêu cầu người chồng của chị phải trả tiền cấp dưỡng hôn phối cho chị. Thì ông chánh án nói là cái chuyện mà trả tiền hôn phối tính sau giờ không có nói.
Yes. All right. Well, I would just ask council to communicate regarding these issues. And if the court needs to offer some kind of a clarification, bring that to my attention. Otherwise, I will assume that Mr. Yen, the interpreter, will be participating only for purposes of actual testimony. Thank you, Your Honor. All right, I will have my secretary get a hold of you, counsel, and arrange for a day when I can receive testimony. Is there anything I need to deal with prior to an evidentiary hearing? Thì ông chánh án nói thì bây giờ hai bên đó, bên chị và bên người chồng đó liên lạc với nhau đi để thỏa thuận xem có cái ngày nào tốt nhất để mà ra tòa để lấy lời thề, lời khai trước tòa. Đó thì là cái người thông dịch của tòa đó sẽ có mặt phụ thêm cho chị. Nói thì bây giờ hai bên tính xem cái ngày nào tiện nhất để mà ra tòa để lấy lời khai. I can't think of anything, Your Honor. Nothing from us, Your Honor. All right, we'll be getting in touch with you. Thì là cả hai bên giờ chưa biết cái ngày nào tiện nhất để mà lấy lời khai với lại đưa bằng chứng ra cho nhau coi á. Thì là ông chánh án đồng ý thôi được rồi, bây giờ hai bên làm việc với nhau đi, xong rồi chọn cái ngày nào tốt, xong rồi nói chuyện với tòa để xem với tòa có tính được cái ngày đó hay không. Anh của em không nói được cái vấn đề là em cứ nhỏ kêu 7 giờ rưỡi đón là ổng làm xong rồi chủ nhật em trả về thì em cũng muốn 7 giờ rưỡi em đưa mấy nhỏ về, tại em không có thời gian nhiều, mấy đứa con em muốn ở gần con hơn, với lại giờ mùa hè tụi nó đâu có đi học đâu, mà ổng cũng làm khó em, bắt em là phải 6 giờ đưa, phải trả về. Your Honor, I would like to keep my children closer to me, and then I would not like, to have my children to return to my husband's house or residence at a certain time, because during the summertime, my children would not go to school, and then I would like to have them spend more time with me rather than with my husband. I'm not changing anything today until I have a chance to hear testimony. Ông chánh án nói là chị nói ông không có nghe và ông không có viết xuống, là vì ngày hôm nay không có lấy lời khai, không có lấy bằng chứng gì hết. Dạ. Yes, Your Honor. All right, thank you. We'll be in touch. Have a good day, everyone. Thank you very much, Your Honor. Thank you. Thank you. That's going to be fun. Well, good morning. Good morning, Sean. Fabian hasn't been in my waiting room. That case is resolved. He and I tried to call you. I left a message with Nadine first thing this morning. We resolved that late yesterday. And I actually went over to his office and picked up a check. So that's done. And okay. I have the McVeigh versus Cole matter with you. All right. Looks like that's the last one. I'm going to let everyone in then. And you had a very interesting one there with the, I guess, the language barrier issue. Yeah. It's going to be interesting. All right. So Sam, can I see you over there? I can see you over there. Super.
Okay, looks like we've got everyone here now in the matter of McVeigh versus Cole. Mr. Carroll for the plaintiff, Ms. Kurzbaum for the defendant, and it looks like both parties are also here. So we've got a motion for interim custody, parenting time, child support, and make up parenting time. I thought I read somewhere this case is scheduled for conciliation soon. Is that correct? That is correct. What's your date? One moment, please, Your Honor. I'm going to look at my calendar right now. Well, Judge, I have, the original date was June 28th, but Matt from plaintiff's office called and asked if we could move it to June 29th because of a schedule conflict. That's correct. Which if they prepare an order, I'm prepared to sign. Evidently, the friend of court needed a stip from the parties. Let's do that. And if that doesn't resolve it, then either side can file an objection and I can address the objection at that time. Okay, Your Honor. Thank you, Your Honor. All right. Have a good morning. You're able to resolve things. Yes, Thank you you. too. Bye-bye. Have a good day, everyone. Thank you, You too. Your Honor.